Baik, tanpa melengahkan masa, saya menjemput wakil daripada SIRIM, Puan Maisarah Mahbub. Puan Maisarah. Our third speaker for today, Puan Cik Maisarah. Gibran. How are you? Good. Boleh nampak, boleh dengar Boleh, jelas boleh. ya? Loud and clear. Yeah. You ready to share with us? Yes. Alright, dipersilakan. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan very good afternoon and selamat petang kepada semua yang menonton. Nama saya Maisarah binti Mahbub daripada SIRIM STS, Standards Research and Development Department. Pertama sekali sebelum saya memulakan pembentangan ni, saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak UNITAR kerana menjemput saya untuk membentangkan apa kepakaran SIRIM yang kami boleh sumbang untuk meningkatkan kualiti usahawan kepada sesiapa yang berminat untuk jadi usahawan. Okey, nampaknya memang berdasarkan pembentangan daripada TEKUN dan PUNB tadi memang banyaklah dana-dana yang available untuk usahawan-usahawan. Jadi saya wakil SIRIM juga ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang apa yang kami boleh bantu berdasarkan kepakaran kami. Dan saya ditempatkan di standard, kepakaran kami ialah standard lah kalau di bahagian saya. Okay, so the next slide please. Okay, sebelum kita terangkan tentang apa itu standard, di sini saya ingin tekankan untuk sesuatu bisnes untuk menjadi kompetitif, kompetitif ini dimaksudkan ialah ability of a business to offer products and services that meet the quality standards of the local and world markets at competitive prices and provide adequate returns on the resources employed on consumed in producing them. Which means that untuk sesuatu perniagaan itu untuk menjadi kompetitif, produk dan servis yang ditawarkan perlulah ada standard, ada quality standard. Okey, kalau macam di institut-institut, di sekolah, pengajaran tentang standard ni saya rasa tak banyak sangat ataupun tak ada. Tapi kita perlu tahu bahawa dekat bidang industri, standard ni ialah sangat penting. Okey, bukan saja pada company-company besar, ia juga sangat penting kepada usahawan. So kita dapat tengok di sini standard punya skop ni sangat luas kan. Standard kita ada international standard macam ISO, national standard macam Malaysian standard, organizational standard which is standard company itu sendiri. Okay, standard berkenaan dengan labour and human rights, health and safety, standard on environment, standard on ethics and standard on management practices. Ini adalah contoh-contoh standard yang very popular lah. Okay, next slide please. Okay, so apa itu standard? According to the definition Annex 1 WTO TBT agreement, a standard is a document approved by a recognized body that provides common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products and their related processes or production methods with which compliance is not mandatory. Okay, standard ni ialah satu dokumen yang dia telah di-approve oleh recognized body, tapi dia punya nature is a voluntary. Ia tak mesti diikut unless ia di-stipulated di dalam akta. Okey, ini adalah contoh-contoh benefit apabila kita ada benefit-benefit yang ditawarkan oleh standard. Standard ni is a basis to regulate product requirement, as a basis for the manufacturer, penghilangan untuk reduce the cost of manufacture and eliminate or reduce wasteful. Okay, untuk customer pula ia menjamin kalau macam salah satu produk tu dia ikut standard, ada standard yang diikut. Macam contoh face mask kan, kalau macam kita nak beli face mask, kita tengok
face mask ni dia ada standard ke? Jadi kita tengok pada kotak tu, oh dia follow standard EN, contohnya European Standard. Jadi kita tahu, kita sebagai customer kita tahu, oh produk ni berkualiti sebab dia punya spec dia follow the standard. Okay, for traders untuk dia as a basis for acceptance, and for technologies ialah starting point untuk R&D, untuk further improve the goods and services. Okay, slide seterusnya. Okay, ini adalah scope of standardization. Kita tengok kat sini standards ni dia ada 3 scope. Satu level, kita ada international standard macam ISO. Okay, kita ada regional standard macam European standard. National standard, kita ada Malaysian standard. Kalau macam di Indonesia, diorang ada Indonesian standard. Kalau ada di China, diorang ada China standard. Okay, and then further down of the level kita ada industry or association standard, and bawah sekali kita ada company or organisation standard. Kalau kita tengok dekat subject of the standard, dia punya subject that it can covers tu is various, banyak, tak terbilang. Okay, salah satu contoh-contohnya standard tu boleh cover on the food, agriculture, textile, construction, transport, okay, etc. And then dia punya aspect of the standard tu dia boleh cover sebagai guideline ataupun product spec ataupun test method. Okay, ini the technical lah, specification, code of practice, terminology. Okay, next slide. Okay, ini adalah hierarchy of the standard. Okay, standard level of standardization ni kita ada yang tertinggi ialah international standard. Okay, and then the second level kita ada regional standard macam European standard, and then peringkat ketiga kita ada national standard macam Malaysian standard. Okay, level of standardization ni means like untuk penghasilan sesuatu standard, ia perlukan konsensus. Contohnya macam international standard, ISO, okay, dia dihasil dokumen, sesuatu dokumen tu dihasilkan berdasarkan konsensus antara negeri-negeri yang terlibat dalam pembangunan standard tu. Jadi semua negara-negara tu perlu bersetuju, barulah standard tu dapat dikeluarkan. Okey, ini adalah kepakaran kami di SIRIM yang boleh bantu usahawan untuk mendapatkan market access. Okey, macam saya cakap tadi, standard ialah sangat penting untuk bisnes menjadi kompetitif. Jadi kita di SIRIM, kita boleh macam mana standard tu kita boleh bantu ialah first dengan memahami trade and market requirements. Okay, contohnya dari segi technical regulation berkenaan dengan labeling, packaging, transportation, storage, quarantine or disease control, okay, and standard, certification and testing. Okay, jadi macam contohlah satu usahawan ni dia nak hasilkan sesuatu produk, contoh produk mainan kanak-kanak. Jadi produk mainan kanak-kanak ni dia macam contohlah macam Lego kan. Dia perlu tahu dia punya spek Lego tu dia perlu ikut standard apa untuk macam make sure the product itu selamat untuk kanak-kanak. Jadi mungkin dia akan kita di SIRIM kita boleh bantu macam advice dia apa standard-standard yang available yang dia boleh follow, dan mungkin kandungan dalam standard tu dia tak berapa nak faham sebab ayat standard ni dia tak sama macam ayat-ayat yang biasa, dia mungkin lebih macam susah nak faham. Jadi kita di SIRIM kita boleh translate kan interpretation of the meaning of the standard, apa yang dia perlu follow. Jadi daripada situ usahawan ni boleh tahu apa yang dia perlu buat supaya produk dia comply to that one standard. Okay, next slide. Okay, ini adalah kita punya core services. Okay, di SIRIM STS kita ada develop standard. Okay, develop standard for company.
Okay, kita juga ada training and consultancy, contohnya on management system, ISO, halal, HACCP, good manufacturing practice, food safety management system. Okay, untuk bahagian training on and consultancy ni, untuk usahawan-usahawan contohnya dalam bidang makanan, untuk food. Saya sendiri dulu memang seorang usahawan sebelum saya bekerja di SIRIM. Saya memang ada jual food business, okay, di UK, Asian food. Jadi saya di masa tu saya dapat tahu yang memang standard ni sangatlah penting. Sebab contohlah standard on HACCP, ia berkaitan dengan food safety. Kita memang betul-betul perlu faham macam mana nak make sure kita punya makanan yang kita jual tu follow that requirement supaya ia selamat untuk di-consume oleh orang yang consume, oleh pelanggan kita. Jadi di SIRIM, usahawan-usahawan makanan yang menjualkan makanan, memang kita ada provide training on understanding food safety standard, okay, yang very relevant untuk usahawan yang menjual makanan untuk faham supaya benda tu boleh dipraktikkan dan memang ia ialah diwajibkan oleh kita punya regulator supaya bukan simply nak jual makanan yang tak ikut standard, yang contoh yang kotor. Bila kita ikut standard tu, kita ada some sort of checking lah, dia punya recording semua kita proper, barulah benda tu sah, tidak salah di sisi undang-undang. Okay, training and consultancy memang kita ada. And then market access consultancy tadi, macam yang saya terangkan sebentar tadi, ia lebih kepada usahawan yang buat produk, yang nak tahu macam mana nak ikut the standard, macam mana nak access market-market luar, itu memang kepakaran kita lah. Kalau macam ada produk tu yang memang produk tu nak ikut standard apa, kita boleh advise. Kalau macam tak ada standard lagi on that product, kita boleh develop the standard macam yang core services kita yang pertama. Okay, slide seterusnya. Okay, ini adalah collection standard di SIRIM STS. Kita ada satu SIRIM Technical Library di mana kita banyak koleksi standard yang available. Malaysia standard kita ada lebih 6,000 standard. International standard kita ada lebih 31,000 standard, and standard luar negara kita ada lebih 82,000 standard, lebih from more than 100 countries, and kita ada association standards collection more than 33,000 standards. Nak menunjukkan yang memang department kami ialah khasnya memang pakar dalam bidang standard dan bagaimana standard tu dapat membantu usahawan menjadi lebih kompetitif untuk menembusi pasaran luar dan untuk membolehkan mereka operate the business, standard as business enablers. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan apa yang saya terangkan sebentar tadi. Boleh hubungi saya, sarah@sirim.my. Puan Maisara. Wow. Wow. Minta maaf ya, agak nervous. Tak betul. Actually, because we have a lot of points to share, kan, dan kita pun ada masa yang agak terhad. But anyway, if there's questions, nanti kita akan address accordingly. But I can sum up that SIRIM assures quality, and there are different levels of standards, terbanyak level standards, and SIRIM obviously assists the production and raises the bar for competitiveness. Okay? Yes. Baik. Okay. Thank you very much. Terima kasih banyak Puan Maisara. I'll see you again sebentar lagi. Baik. So we already have three speakers. Three speakers offering financial grants, technical advice, business know-how and opportunities. Sebelum saya pergi kepada our fourth and last speaker for this first session pertama, there are QR codes posted in the chat box and also registration link.
posted in the chat box. This registration link will direct audience to programs offered at UNITAR. Jadi please check out the QR codes tu. Baik. The following speaker is from Akademi Usahawan Mikro. Encik Azhari, he will speak about his experience, his challenges yang dia face dan juga achievements as an entrepreneur. Encik Azhari, you okay? Are you ready? Okay, right, ready. Can you hear me? Silakan. Boleh. Okay. Okay. Okay, terima kasih Gibran. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. Selamat petang kepada semua sahabat-sahabat yang sedang menonton ya. Thank you so much for your support for this very auspicious program by UNITAR. And as mentioned by the MC, nama saya Azhari. I'm the founder and currently also the CEO of Akademi Usahawan Mikro, or better known as AUM. And I would like to thank to UNITAR to invite me again in another platform to share my experience in UNITAR. And for your information, maybe Gibran tak tahu kot, sebenarnya saya selain daripada berada di Akademi Usahawan Mikro, saya juga sebenarnya student UNITAR, for your information. Alright, I'm currently doing my MBA in UNITAR. I'm a student of MBA online in UNITAR currently on my berapa semester yang tahun yang pertama lah. Alright, so just to prove to you guys, this is my ID. Kita takut ada orang tak percaya kan, this is my ID. Okay, so I'm also a student of UNITAR. So I'm very honoured to be here to talk to all of our colleagues here in UNITAR as well as of the lecturers and whatnot. Alright, so thank you so much for your support. And I nak minta pada kawan-kawan yang tengah menonton ni, tolong tekan share boleh tak? Can you please share the lampu TikTok, ada orang kata lampu TikTok andai pun korang. So can you please share this session to all your Facebook page, Facebook group, your timeline, please share it over to Twitter, to your WhatsApp, please guys, make our UNITAR proud of ourselves today. Alright, so tolong share dengan kawan-kawan lain. So okay, pengalaman saya sebagai seorang usahawan, I've been in business for the last 13 years, Alhamdulillah. And my academy has been established since 2007, and we moved to Segalanya Berhad in 2014, and we have been doing a lot of programs for entrepreneurship, especially particularly mula-mula kepada usahawan mikro, dan moving 2018 we have been in helping a lot of entrepreneurs, especially on digitalization. So I'm quite vocal in terms of helping SME to be digitalized, and I have been featured with so many TV, radio, Aswawani, RTM, TV3, Al Hijrah, The Star, you name it. You know, my face always been there. Mungkin ada pernah tengok saya kot. Alright, so thank you so much for sharing. Thank you so much for sharing your kita punya session hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Alright, so I've been vocal in terms of helping the usahawan, terutama dalam bidang pendigitalan lah. Dan kita banyak program di akademi, bermacam-macam program. In fact, currently we just finished our program with the Koperasi Sabah baru saja pagi tadi. Saya sambung terus ke UNITAR because invited by UNITAR. Dan saya nak kongsi pengalaman anda, pengalaman saya berniaga. Saya juga adalah pengasas santai refleksologi di KLI 2. Orang kalau ada pernah pergi KLI 2 sebelum COVID-19, we had outlet, massage parlor in outlet over in KLI 2 for 4 years, but it was badly affected coming COVID-19. So we were one of the earliest to face the challenge of COVID-19 because we were in the airport. Alright, now stranded over in airport, we cannot do anything about it. We don't have any sales, making from hundreds of thousands of sales, but now moving almost zero. And I've actually laid off my staff. Based my experience, I've laid off my staff. Sedihnya sebab pekerja kami juga ramai di golongan OKU, ibu tunggal dan sebagainya, sebab kami tak boleh sustain lagi because of the issue of COVID-19. But anyway, I'm still being positive, moving on. Walaupun dengan dana-dana yang disebut oleh sahabat-sahabat tadi, banyak juga dana yang kami peroleh, dan kami pun juga struggle untuk menyelesaikan dana kami dalam keadaan yang mencabar, namun begitu I'm still positive to move on with the business, right, besides my academy. So thank you so much for for the opportunity today. So I would like to share with you some example lah, some of the character ataupun some of the principle yang saya pegang for the last 13 years. You know, I've been winning a lot of award overseas and locally in Malaysia, and recently as mentioned by Gibran tadi, kita baru menang award yang berkaitan dengan our program B40 digitalization by UNDP, United Nations Development Program, di bawah SDG, di bawah NGO-nya SASNet, based in Penang. So we were one of the winners last year, and we currently I'm pitching for IEEE, Malaysian Nation Innovation Nation, bawah IEEE,
Institute of Optical and Electronic Engineers. I'll be pitching next week, and I'm waiting for my, hopefully I'll be one of the winner for Malaysian Commercialization Year 2020 di bawah Musti. So we have been giving an opportunity to receive a lot of awards. But today, I nak share dengan you all semua kawan-kawan daripada UNITAR dan juga semua penonton-penonton ni tentang berapa prinsip yang saya pegang sepanjang saya berniaga. Banyak cabaran di tuan-tuan. There are so many challenges that I've been facing. I've gone through at least 3 recessions, alright, for the last 13 years, including my time masa saya kerja. I was working with a multinational company. I was in Shell, I was in Chevron, doing oil and gas, and then move on to my business until today, alright, alhamdulillah. And prinsip yang saya nak pegang ni adalah prinsip karisma. CHARRISMA. I do not know whether do you guys what do you know about charisma? Maybe you can comment on the chat over there. What do you understand about charisma? It's very easy for you to say to somebody that he's very charismatic, she's very charismatic. What do you mean by charisma? Alright, so if you know any answer, please write on the on the chat so that we can expand our knowledge to our friend. Okay, jangan lupa tekan share. Saya suka tekan share, tekan like, tekan share supaya ramai lagi orang tonton. Walaupun recorded live is okay. Alright, so now prinsip karisma, CHARISMA. Saya nampak ada yang kata Sinchan kata awesome sir. Alright. Wan Muhammad Fido kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan Raj tengah tepuk tangan. Thank you Dan Raj. Alright, we are in the same university anyway. Cuma I belajar master tu je lah beza dia. Okay, alright. So now, simple saja. Dalam bisnes kena konsisten tuan-tuan perempuan. Ya, sahabat-sahabat UNITAR, all my friends UNITAR, please be consistent. Dalam dunia perniagaan banyak sangat cabaran. Pastikan anda consistent. C is consistent. Nah, Dayang bagi tahu, charisma can also be understood as the idea of being passionate on something. Yes, thank you so much, Miss Dayang Khalida. Alright, for your answer. Thank you so much for that. Alright. C, consistent. Dan Raj kata enthusiasm. Okay, good. So C, consistent. Kena consistent dalam bahasa Islam. Kena istiqamah walaupun datang cabaran COVID-19 macam sekarang. We still know how to manage it. I mean, it was a challenge for us. Saya remember minggu pertama saya kena wabak COVID-19 ni, saya confused. Saya nak selamatkan kedai saya di airport, saya nak selamat juga akademi saya di Bandar Sunway. Jadi saya 2 company yang paling besar. Alright, akademi alhamdulillah converted into virtual 100%, but I cannot save my business over, my retail business LKL itu. It was a very disheartening, but anyway, I still have to move on, find ways and mean how to make our massage parlor into an online massage parlor. My team is still doing that now. My partner is still doing that. Alhamdulillah. Alright. So consistent, kena tahan, kena teruskan perniagaan sekuat yang mungkin perempuan. That's one thing. Secondly, H, you have to be honest to yourself. Bila ada jujur, whenever you are honest, it's easy for you to communicate with people and people will understand you much easier and people will rely on you in any communication that you have with your partners, your staff, your team, your shareholders, and stuff. So ini antara benda-benda penting anda kena belajar. Okay, be honest to yourself. And of course, A, CHA, action. Please guys, saya risau anak-anak muda ni ramai yang suka buat bisnes tapi suka sangat planning tapi tak pernah nak take action. So take action. Bantuan banyak. Tadi sahabat-sahabat dah sebut pasal bantuan yang sangat-sangat banyak. Alright. So take action on that. Please take action. Action oriented. A is action. And R. What do you think about R? Alright. Online massage parlor. Terry Claire tanya online massage parlor. Macam pelik kan Terry kan? Tak apa Terry. I'll tell you later what is online massage parlor. Okay, so macam pelik je. Alright, R, resilient. You have to be very resilient. Kena daya tahan yang kuat. You have to be very strong in anything that happens to you. Kalau tidak, kalau kita lembik-lembik, memang confirm kita kaput. As simple as that. I mean, I was so blur on the first week of MCO. I don't know what to do. I was totally blur. I was like, everything. I want to get mad to everyone. Thank God I have a very powerful team at Akademi Usahawan Mikro in AUM that has been supporting me to make me to be resilient until today. I think that is one of the most important part. Jaga team you elok-elok, terutama dalam krisis. Resilient kena tahan. And I, Islamic value or internal value. Alright, kena ada satu pegangan asas yang kuat supaya bila anda buat sesuatu ada satu fundamental that you are looking at. Alright, itu yang paling penting. Okay, dalam niaga ni macam-macam perempuan, macam-macam masalah akan timbul. I love to tell problems rather than to tell something success story. Alright, it happened to us anyway. It happened to me anyway. Alright, so bila pentingnya ada internal value, kita tahu menghormati orang lain, kita faham masalah orang lain. So insyaAllah we can do much better than what we are doing now. Alright, so I is very important, internal value. And of course, S yang paling crucial tuan-tuan dan puan-puan.
You ask S, Terry dah jawab dah. S tu smart, pandai Terry kau You're very clever Terry. Thank you boy. Thank you bro. Terry cakap S. S tu ada smart, laju dia S actually besides smart lah Terry Besides smart is systematic. Jangan lupa tekan share Terry. Systematic, alright. Without a system, your company akan haywire. Currently, Akademi Usahawan Mikro is doing fundraising through crowdplus.asia. So we fundraise now. Siapa jadi investor can connect to us. Connect to me. I'm raising fund for Akademi Usahawan Mikro during this pandemic. And to go through that process, I tell you, it was so headache to make sure that company itu memang sangat systematic. Company yang tak berapa bersih, tak berapa clear, you have to make sure that your company is penuh dengan systematic, ada sistem accountingnya, sistem HR-nya, you name it, whatever system that can help you in business. Extremely important. You need to have a system in your business. Kalau tidak, akan kabut tuan-tuan dan puan-puan. And of course, M. Okay, what do you mean by M? Dia nak try. Terry, she, oh sorry Terry, you are a she. Sorry ma'am. Sorry saya sangat. Ayah perempuan tak dapat gambar. Aduh, kelakar lah korang ni. Okay, M. M is mentor. Alright, mentor. Find your mentor please. You can call me a mentor. You can call me a mentor also. Okay, because sometimes I pun blur je. Kadang-kadang I pun gelap juga. Walaupun ada lampu TikTok ni kan. Ada nampak lampu TikTok. Okay, ada lampu TikTok dekat mata ni. You find your mentor please. And there's so many good aspiring lecturers and educators in UNITAR, as well as our because like myself, our academy is also the industry partner for UNITAR. We have signed MOU with UNITAR, so we would love to help you more, to know more about what is your passion, to bring your idea of business into reality. I think that is more important. Get to know about your mentor, belajar dengan diorang, apa. Tapi yang penting give you tips kalau nak belajar dengan mentor dia, jangan belajar kisah kejayaan dia, belajar kisah kegagalan dia. Learn from their mistakes and and worst thing that they have done in their life. Itu lagi penting. Sebab kalau kisah kejayaan, you can find with so many books. But to tell you about their kesusahan, kegagalan dia, kesilapan dia, that is much more valuable. I remember that. So I love to share my mistake so that you don't repeat my stupid bloody mistake. Okay, alright. So we never thought of losing our business for nothing. Like airport sekarang dah macam perang jarak perang terkukur, dah macam ghost town. Alright, but anyway, things has to move on. Alright, and last but not least, dalam karisma, alright, paling dalam karisma adalah FA, adalah appreciation. Always be thankful in whatever you have, especially during this COVID-19 pandemic ni, macam-macam cabaran. Ada graduan tak boleh kerja, graduan yang tak tahu nak buat bisnes apa. I understand that. I've gone through that process. I was a student as well. Alright, so I understand now how do you feel? You are worried about your future. What will happen in the future? Don't worry. Just be thankful of whatever you have and conduct anything that you feel connected to your life. Buat sesuatu yang you rasa you boleh buat. Kalau jadi usahawan lah. Kalau tidak pun, jadilah apa-apa yang sesuai. Jangan putus asa. I think that is very important. Without that, I think kalau tak ada perasaan macam tu, dia akan memeningkan kepala kita. Alright, now please share. Irfan kata true, betul-betul. Wisha kata appreciation. Thank you Wisha. Make sure you all share benda ni. Jangan tak share, dapat pahala free. Tolong share. Tolong minta untuk share dekat semua social media korang. Alright, now I give you 9 tips, 9 skill yang you kena ada. Salin. For those yang student ni ngaji menyalin, please salin. Saya kalau kelas MBA pun saya menyalin kalau tak ada cakap. Okay, so please salin based on my experience. Pertama, you need to know how to buat business planning. Pastikan anda tahu buat business planning. Kena pandai plan. Kalau tak ada plan, you cannot do anything. You have to plan. Alright, I normally finish my plan before November for next year 2021. But COVID-19 ni, I've been changing my plan since March sampai today. Even yesterday, my board director is calling me to present tonight, in terms of the update for next year. So please plan. Please plan your business. Banyak pegawai-pegawai kerajaan tadi yang boleh bantu anda untuk buat planning dan sebagainya. Please connect with them, PUNB dan sebagainya, TEKUN dan sebagainya, alright? Sirim dan sebagainya. Okay, now, next, execution. Very important, skill of execution. Jangan asyik merancang je, but you never execute. Please execute. Salah tak apa, babe. Belasah je. Baru you perbetulkan kalau you salah. It's okay to make mistake. Alright, and thirdly, learn how to communicate. You need to communicate well because your client, your shareholder, your supplier is still human. You need to know how to speak to human. Alright, and number 4, of course, you cannot run away from being
good in marketing, because you have to market your product, you have to market your services, your company, your brand. You have to learn. I think UNITAR has a lot of courses, short courses, even degree dan juga even sampai saya di peringkat MBA pun we are still learning marketing. I just did my marketing subject and I won one of the best paper last semester, just to tell you guys lah. Okay, alright. We are doing about Hapsing, Hapsing Berhad. Pasal biskut tau, biskut pun boleh jadi Berhad company, don't play. And nombor 5, skill in sales. Alright, pastikan Tera buat sale. Kalau tak reti buat sale, jangan berniaga adik-adik. Adik-adik sekalian tolong jangan berniaga. Sebab that is a fundamental of business. You need to know how to do sales. Please learn on doing that. If you have any program in emerging yourself as a good entrepreneur and seller, please by all means learn how to be a good seller. And of course, yang paling penting, yang nombor 6, finance and accounting. Tolong belajar. Sementara dekat UNITAR, there is so many good lecturer and a good educator over UNITAR. Please learn from them to be a good financial as well as in accounting. Kalau tak ada benda ni, haywire company korang nanti. I can assure you that. Been there, done that. Okay. And of course, the last one, the number 7 is talent management. Belajar cara macam nak create a good team. You have a good teamwork to support each other, especially during crisis and pandemic, like as crazy as what we are facing now. You need to be very transparent and be good to your colleague, to your staff, to your team, so that you can move on with the cabaran dalam keadaan COVID-19. And of course, number 8 is of course tolong belajar on digitalization. Extremely important. Ada 2 part. Satu frontlining, satu backlining. Frontlining yang customer nampak, e-commerce, website, social media, you name it, LinkedIn, you name it, apa-apa saja. Backliners, ERP, CRM, HRM, semua yang sistem-sistem di belakang perniagaan. Learn both side. Backlining and frontlining, please. Need to learn that. Kalau you tak faham, nanti you boleh PM saya lah. Alright, and last but not least, tolong belajar how to grow, your growth skill. Are you going to be public listed? Because in Akademi, we target to be listed in Nasdaq at least by 2027. We have the plan to make sure that we are one of the public listed company. That's our aspiration. And the reason why I'm still learning MBA with UNITAR is to learn more how I can grow. In fact, currently I'm doing my finance class untuk memastikan kita boleh dapat sambung belajar untuk dapatkan listed dalam 2027. Alright, so I think that's it, my sharing for today. For those yang nak boleh connect dengan saya, cari saya dekat Facebook Abdul Zari Abdul Wahid, or you can WhatsApp me at 017-677-9886. Alright, you can go to my page as well at the scan code tu. Alright Gibran, I think that's it, my sharing. I hope I shared a lot of things for you guys. Terima kasih banyak-banyak Gibran and Yita. Alright, have a good day. Zari, thanks. Terima kasih banyak. Wow, very compressed, concise. Kalau based on my notes here, charisma, mentor dan mentol, learn from your mistakes, adaptable. We have to be adaptable based on circumstances, and also the importance of sales and marketing. This is the AMP part is normally factors that most businesses they tend to least stress on. I agree with that. So Jazri, thank you for your insights, for your sharings. Thank you. Yeah, we'll get back to you nanti on our Q&A session. Right. Without much delay, I will start our Q&A session. So we have some interesting questions here from our attendees. Okay, for the first 4 questions, I would like to address to PUNB. For PUNB, PUNB. Soalan yang pertama. I'll just read out the questions lah. There are 4 questions here that I've chosen. And then you can just answer it accordingly. The first question here, yang pertama ialah how to get in touch with the speakers. Pertama. And then second, what are the qualifications to get into PUNB program? Yang ketiga, meaning the jumper program lah, right? Yes. Yang ketiga, is aquaculture industry included in your scope? And yang keempat, can you please explain
This is question from Hamimi Yako. Okay, boleh terangkan sedikit mengenai skill tahap 4 untuk PUNB? Oh, okay. Skill tahap 4. Okay, I think is that all, Gibran? Yeah, 4 questions ya. Okay, thank you very much di atas sambutan memberi pertanyaan tersebut. Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, alright. Okay, first of all, I think I will answer soalan yang terakhir tadi from Hamimi. Alright. Tentang sijil kemahiran tahap 4. Okay, if I call you all saudara-saudari sekalian lah sebab masih muda lagi kan, undergraduates, okay. Sekiranya saudara-saudari sekalian berminat untuk join PUNB program perantis jumper PUNB, okay. So our minimum qualification adalah sama ada anda seorang degree holder, diploma ataupun minimum sijil kemahiran tahap 2, okay, yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. So kalau you tahap 4, definitely boleh lah. Tak ada masalah. Okay. And then sekiranya anda berminat how to join this program, okay, I advise masuk ke laman portal PUNB, okay. Mohon buat pendaftaran secara online. Okay. Just masuk visit our website www.punb.com.my, okay. And di sana you akan jumpa pendaftaran secara online. So buat pendaftaran secara online, okay. InsyaAllah nanti then standby sebab untuk program perantis ni kami buka for this year ada 3 batch. Because of COVID kita buat 3 batch. Tidak kita buat 4 batch quarterly. But for next year kita nak be more comprehensive and more being monitored. InsyaAllah kita akan buat dalam 2 session saja, okay. So insyaAllah kita punya next intake coming December ujung, okay. So sekiranya anda telah mendaftar dengan PUNB, insyaAllah kami akan war-warkan ataupun just follow our Facebook ataupun social media, Instagram, Twitter dan sebagainya. So to be update on the program jumper lah, especially sebab kita tak buka jumper all the time sebab it is a training ataupun it's an attachment punya program. So ada masa-masa tertentu. The rest kami akan buat monitoring lah. Okay. So dia itu menjawab soalan yang kedua. Yang ketiga, how to aquaculture ni, right? Aquaculture, yes. Okay, alright. So actually kalau you are already in that business, di bawah PUNB dia macam ni lah. As long as you can show to us that there is a prospect of the business, okay, you can make boleh buat business, boleh buat sales lah, okay, sales boleh masuk from the penjualan and ada potential, yes, kita akan bantu. Kecuali sekiranya anda saudara-saudari sekalian terlibat dalam 100% agriculture, you nak minta financing from PUNB untuk minta water pump, nak buat kolam air tawar contohlah kan, kolam ikan dori ke whatever lah terpulang, ataupun you nak buat aircon punya garage untuk stokkan all you punya chicken livestock kan. Sekarang ayam pun nak aircon and everything, so yang tu tak boleh. Tapi kalau in terms of processing to produce jadi end product dan sebagainya, so you need the packaging, you need a cooler room dan sebagainya, kita can consider lah. So you need a machine, you need kamu perlukan machine, kamu perlukan packaging dan sebagainya, so terpulang. Okay, so bear in mind di Malaysia kita ada banyak I think for your information I share lah kan. Kalau you rasa you nak buat packaging dan sebagainya, paste ke sambal dan sebagainya, kita ada banyak agensi yang terlibat dalam bidang retort food technology. So you can contact with them. Right, so we have like baru-baru ni untuk jumper kita selalu dedahkan mereka not only bagi training, tapi kita tengok mana-mana any industry business yang can help them. So sometimes macam ni lah, I don't have to buat my own factory, I just concentrate selling, but I know somebody a place yang boleh process, which I boleh buat benda tu, then it should be okay. Something like OEM ke, something like okay, third party yang packaging kan you benda tu, the formula dan sebagainya. So you just concentrate on selling. Ada kita akan bagi. So baru-baru ni kita baru lepas berforum dengan sahabat Retort Malaysia yang berada di Senawang. I think ada few lagi yang terlibat dalam that food processing untuk buat paste dan sebagainya. So go for it.
Okay, tak semestinya you must have a full complete of kilang dan sebagainya to start the business. So macam saya kata tadi lah, the networking is very important. Okay. Ni ada 5 soalan ni. I just go through dulu, and if you want me to repeat, just bagi tahu aja ya. Soalan pertama ialah dari Abu Hurairah. Bank statement 2 bulan saja cukup? Dia tanya. Okey, soalan kedua daripada Nefeli Bata. Adakah semua ni loan mikro? Ini soalan ketiga. Apakah kelayakan untuk golongan isteri rumah yang berpendapatan rendah? Dan soalan keempat, macam mana dengan bayaran balik hutangnya dan peratusan? Dan soalan terakhir, ada interest tak untuk bayar balik kalau lambat? Dan kalau ada, berapa interestnya? Okey. Right. Okey, terima kasih Tuan Moderator kita. Okey, so kita tengok soalan pertama. Sebenarnya kalau ikutkan soalan-soalan ni semua ada dalam slide, cuma kita tak ada masa untuk bentangkan full slide kan. So sebenarnya kalau ikut soalan pertama adalah penyata bank. Kalau ikut pada jenis skim, untuk yang mudah tadi, yang cerita viral tadi kan, bila cerita viral ni benda tu mudah lah. Sebab mudah, sebab usahawan kita ni semua nak ambil mudah. Kalau buat susah ni kata dah tolak kita pergi dulu. Saya nak cari yang mudah je. So kalau yang teman tekun tadi, kita cuma minta sebulan je. Sebulan je. Itu pun tidak tekankan berapa banyak duit ada dalam tu. Janji ada statement bank, layak mohon untuk skim teman tu. So kat situ untuk skim teman tekun. So sebulan je untuk. Dan pembiayaan kita bagi maksimum sehingga 10,000 untuk penyamaran pertama, dan ulangan kita bagi maksimum sehingga 20,000 untuk skim teman ni. Kemudian kita tengok soalan kedua. Yang mikro ni kita memang bawah 100,000 ni semua under mikro lah. Kita penyaman serendah 1,000 hingga maksimum 100,000. Memang ada mikro, dan kita gelar sebagai pembiayaan sebab kita ada syariah. Kemudian kita tengok soalan yang ketiga adalah isi rumah. Tadi kalau ikut pada program khas tadi, kita ada satu program isi rumah. Isi rumah ni adalah bergantung pada dana. Kita ada dana tambahan daripada kerajaan. Untuk tahun ni kita tak ada dana tu untuk isi rumah ni. Just dia boleh mohon melalui skim mikro lah, ataupun skim perniagaan ataupun pembiayaan perniagaan ni. So dia tak ada untuk bantuan isi rumah ni untuk skim khas tadi. Kemudian kita tengok soalan nombor 4 ni, memang tertanya lah bayaran dia, charge dia, dia bayaran dengan charge kita lamsam dengan seli lah soalan tu. So kalau ikut pada cara pembayaran dia, banyak cara. Kita boleh buat cara bayaran secara mingguan, cara bayaran secara bulanan, bayaran secara cash ataupun secara cek tunda ataupun post data check. Kemudian kita boleh buat secara bayar online, bayar online pun ada, ataupun bayar melalui bayar bil. Kita biasa bayar bil elektrik kat pejabat pos, bayar bil kat bank pun, mopay semua boleh bayar dengan tekun. Bayar pinjaman tekun kat situ. Soalnya tak ada masalah. Pembayaran ni memang semua bebas. Semua di hujung jari je. Nak tak nak je bayar sebenarnya. Alright, so kita tengok charge dia. Ramai tanya charge. Charge tekun ni sebenarnya rate dia memang terendah lah. Kita panggil rate government lah. Sebab kita sama dengan marah sebenarnya. Charge yang dikenakan oleh tekun adalah 4% setahun. Sebab kita setahun, bukan sebulan. Kalau kita nak compare dengan bank, sebulan. So 4% setahun. So dan kemudian kita ada charge saving, iaitu 5% setahun untuk saving usahawan. Maksudnya tekun akan ada konsep meminjam sambil menyimpan. Di situ bila tuan-tuan perempuan ataupun saudara-saudara sendiri dah meminjam dengan tekun, dah habis bayar, sekiranya tak nak continue pinjaman, boleh ambil 5% tadi tu, simpanan tu. Boleh ambil balik simpanan tu, boleh keluarkan, dan itulah saving tuan-tuan perempuan dengan tekun. Alright. So kalau ikutkan tempoh bayaran balik dia, kita bermula daripada tempoh 6 bulan sehingga maksimum 10 tahun. Bergantung pada kelulusan lah. Tak adalah kalau pinjam 10,000 kita nak bagi sampai 10 tahun kan. Dia bergantung pada kelulusan. Kita bermula daripada 6 bulan sehingga maksimum 10 tahun. Dengan kadar pembiayaan kita bernilai 1,000 sehingga maksimum 100,000. Bergantung pada jenis skim yang kita tawarkan tadi. So kemudian saya nak tambah sikit lah tentang mungkin seperti PUNB dia ada latihan. Tekun juga kita ada seminar. Kita ada seminar ataupun kursus yang ditawarkan kepada usahawan-usahawan tekun ni.
usahawan tekun ni kita gelar bila mereka dah mempunyai dengan tekun ni, kita tak panggil dia pembinaan tekun. Tuan Gibran, kita panggil dia usahawan tekun. Dah lah usahawan tekun lah tu kan. Nampak gempak sikit nama tu kan. So sangat nama tu sangat gempak So sekarang ni usahawan tekun ni sebenarnya selepas mereka menerima pembiayaan, sebenarnya pembiayaan mereka telah ditolak siap-siap RM100 daripada jumlah pinjaman mereka tu untuk mereka menghadiri seminar yang di tekun yang telah tetapkan. Kita panggil seminar asas keusahawanan. So biasanya mereka ni bila dah lulus, mereka wajib pergi ke seminar yang kami anjurkan. Kita panggil seminar asas keusahawanan. So sijil kami akan berikan dekat seminar ni, kemudian kita akan bagi asas seperti ilmu kewangan, ilmu pemasaran di situ. So tapi itulah menduka citakan jugalah Tuan, bila mana pembiayaan ni dah lulus ni, kita nak panggil dia mereka pergi seminar ni agak sukar sikit. Mereka rasa macam semata-mata nak cek tekun ni untuk pembiayaan je. Dan nak bagi ilmu ni semua pakat semua tak nak bagi dah. Sebab padahal mereka kena ingat RM100 sebenarnya pembiayaan tu telah ditolak untuk wajib mereka hadir ke seminar sebenarnya. So kita ada seminar asas keusahawanan kepada mereka yang lulus pembiayaan ni wajib menghadiri seminar tersebut lah. So itulah antara yang kita jawab untuk soalan tekun lah. Terima kasih Tuan. Next question for Sirim. Baik. Yes. Ini soalan daripada Muhammad Ozil. Untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada Sirim, yang pertama, berapakah bayaran yang dikenakan? Yang kedua, at what stage of product development usahawan patut mendapatkan khidmat nasihat daripada Sirim? Okey, dua soalan berapakah bayaran yang dikenakan untuk mendapatkan nasihat? Okey, pertama sekali bila nak dapatkan khidmat nasihat Sirim, kita selalu akan initiate satu discussion, meeting dulu di mana kita akan identify apa masalah that customer. Masa kita identify the masalah tu, kita tak cas lagi. Klien tu perlu bagi tahu apa masalah dia, apa yang dia nak capai, apa objektif dia. Contoh dia nak export produk ke ataupun dia nak standard ke. Jadi dekat situ kita akan identify masalah dia dan apa servis yang kita boleh tawarkan pada dia. Okay, and the next, kita tak ada macam spesifik harga. Tapi kalau the first discussion tu definitely tak ada cost lah. Just discuss first and then we identify the problem and then we will propose the services together with the quotation lah. Jadi saya tak dapat nak arrange kan harganya sebab memang it actually very unique. Satu-satu masalah tu unik. Mungkin yang ni solutionnya training. Mungkin yang ini solutionnya dia perlukan testing. Mungkin yang ini solution dia just pemahaman tentang standard. Benda tu sangat spesifik and kita datang discuss dulu. Boleh email saya kalau you nak consultancy berkenaan dengan apa dan kita akan bantu daripada situ. And the next question tadi apa? Saya dah lupa. At what stage of the product development yang usahawan patut mendapatkan nasihat daripada Sirim? At what stage? Okay, at what stage soalan ni sangat general, sangat luas sebab saya pun tak pasti usahawan tu dalam bidang apa dan apa masalah dia. Betul. Lebih kepada jawapan yang pertama tadilah. At what stage tu macam kita kena identify dulu apa masalah kita dan jumpa kami akan bagi tahu macam mana you akan lebih kompetitif. You kena ada apa development dari segi people, dari segi business, dari segi proses. Soalan untuk Cik Azari. Soalan dia satu tapi besar soalan ni. Soalan dia, how to choose a mentor? Short but very powerful question. Okay, bismillahirrahmanirrahim. How to choose a mentor? Sebenarnya bagi saya lah, my own experience saya sebenarnya agak controversial sikit. Saya lebih prefer cari mentor yang bukan same industry. Alright, sebab kalau bukan same industry, perspektif dia berbeza. Alright, sebab yang pentingnya bila kita nak belajar tentang skill dalam perniagaan, contoh kalau you are in retail, for myself for example, I'm in retail, I'm in service retail. Jadi of course kita juga ada mentor-mentor yang terlibat direct dengan industri tersebut. Namun yang saya lebih fokus adalah kepada orang yang bukan dalam industri sebab saya nak tengok perspektif yang berbeza.
So nak memilih mereka tu kena carilah kriteria dia, antaranya of course nak tak nak pengalaman. Alright, pengalaman beliau dalam perniagaan. Yang kedua, saya memang mencari mentor yang dah fail. Saya suka cari mentor yang berjaya tapi dia suka berkongsi dengan dia punya kegagalan. Sebab itu saya rasa lagi penting untuk kita belajar. Sebab kalau dah belajar skill, you can go to a lot of agency yang boleh belajar, yang even university, skill dan sebagainya. Namun kalau untuk belajar tentang kegagalan, hanya orang yang pernah go through proses yang tahu kegagalan. Jadi dari situ kita dapat belajar lebih baik dan kita boleh dapatkan dia punya ilmu tu lebih mendalam lah. Alright. Dan of course nak tak nak juga communication juga main peranan. Kadang-kadang berkomunikasi dengan mentor ni dia ada skill dia juga, ada cara-cara dia. Ya. Dia orang busy, dia ada kerja lain. Alright. Saya alhamdulillah baru-baru ni dapat bermentor dengan salah seorang daripada eksekutif daripada Amazon. Alright. Saya suka bila eksekutif Amazon ni datang buat one-to-one coaching macam ni. Dengan Zoom, kita bertemu dengan Zoom, dia banyak bagi pengalaman yang sangat realistik, sangat betul-betul benda yang real. Dia bagi pengalaman yang betul tentang perkembangan Amazon, macam mana Akademi Usahawan Mikro boleh berubah menjadi leading technology partner over in ASEAN. Dan benda-benda macam ni saya rasa sangat penting lah cari kriteria-kriteria mentor yang berani bercerita tentang kesilapan dia. Tak semua mentor akan cerita kesilapan. Not everybody wants to share their failures, but most of them would like to share their success story. So I would prefer to have a mentor that can share their failures rather than success story lah, Gilvan. Baik. Thank you for your insights, for your opinion, for sharing everything lah with us today. Baik, with that, I think we'll conclude our Q&A for today. Yeah. Saya on behalf of Faculty Research and Technology, UNITAR, I would like to thank. Saya ingin merakamkan rasa ucapan penghargaan, terima kasih kepada semua speakers kita pada hari ini. Ya. Puan Nur Hazrin, Puan Encik Nasiruddin, Puan Maisara dan Encik Azari. Terima kasih kerana kita bersama petang ni. Terima kasih atas segala information yang dikongsikan tadi. Sama. For all those who are with us today, we can still connect with all our speakers and their entities. I hope this will not be the last time that we interact like this. Ya, banyak benefit, faedah yang kita dapat tadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Hope to see you again in future, insyaAllah. Alright, insyaAllah. Terima kasih. Alright. Thanks everybody. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you very much. All the best. Thank you, UNITAR. Assalamualaikum.